Let's learn English. Lesson 5. I am Chandrika Perez. Hello children. අද ඉඳලා අලුත් දෙයකටයි මම පාඩම ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවේ. මොකද බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම් පරිදි අපුස සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ අදාළ ව්‍යාකරණ කොටස වඩාත් පහසු වෙන විදිහට ඒ වගේම අපුස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂයේ Competency Levels ඒ අනුව මම මෙතන සමහර Competency Levels සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔබට ඒ කරා ළඟා වීමට මේ පාඩම් උදව් වෙනවා. ඒකින්ද පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පස්වෙනි පාඩම වෙනකම් බලලා ඊට පස්සේ පස්වෙනි පාඩමත් හිමීට බලලා අහලා අදාළ ක්‍රියාකාරකම් කරලා ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. Dear students, listen, watch, read, and do the activities, and use in your day-to-day life. Active voice and passive voice revision. Today we are going to revise all the tenses. අද අපි සියලුම වාක්‍ය රටා විවිධ කාලයන්ට අයිති වාක්‍ය රටා මතක් කරගන්නයි හදන්නේ. කොහොමද ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. Simple present tense, simple past tense, future tense, then present perfect, past perfect, future perfect, present continuous tense, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. ඒ වගේම ඒවයි passive voice වාක්‍ය කොහොමද හදලා තියෙන්නේ? මොනවද වෙනස්කම්? What are the differences? How can we form them? කියන විදිහ අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගනිමු. Simple present tense. Someone sweeps the classroom. Someone පන්ති කාමරය අත ගන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. Usually, someone sweeps the classroom. ඒක passive voice වලට හරවනකොට the classroom is swept by someone. They sweep the classroom. The classroom is swept by them. They sweep the classrooms. The classrooms are swept by them. Classrooms. It is plural. Therefore, we use are. They sweep the classrooms. The classrooms are swept by them. Now let's look at the simple past tense. Someone swept the classroom. Present tense වලදී sweeps. Past tense වලට හරවනකොට ක්‍රියාපදේ swept. අනිත් මොනවද වෙනස් වුණේ නැහැ. Subject someone swept. Sweeps කියන verb එක. The classroom. Object. ඒ තුනෙන් අපි verb. Only verb is change. Someone swept the classroom. Passive voice. The classroom was
swept by someone. The classroom was swept by someone. They swept the classroom. ඒකෙත් එහෙමයි. sweep, swept. අපිට වාක්‍යයක් past tense වලට හරවන්න හරි ලේසියි. ඒගොල්ලෝ අතු ගෑවා. They swept the classroom. The classroom was swept by them. They swept the classrooms. The classrooms were swept by them. එතනදී classrooms, it is plural. Because of that we use were instead of was. නේද? classrooms කියන එක බහුවචනේ හින්දා අපි was පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒකේ බහුවචන be verb එක were පාවිච්චි කළා. The classrooms were swept by them. Then look at the next one. Simple future tense. Someone will sweep the classroom. Present tense වලදී someone sweeps the classroom. Future tense වලදී අපි මොකද කරේ? Sweep. ඒකේ අපි assign කරගත්තා. Someone will sweep. Will කියන helping verb එකත් අපි දාගත්තා. Auxiliary. Someone will sweep the classroom. Simple future tense වල passive voice හදනකොට the classroom will be swept by someone. Will be swept. අපි කලින් වෙනත් පාඩමකදී අපි මේක ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මතක නැත්නම් ආපහු lessons ටික ගිහින් බලන්න. You have to go through those lessons and revise your memory, okay? They will sweep the classroom. The classroom will be swept by them. They will sweep the classrooms. The classrooms will be swept by them. ඒකෙදි අපිට future tense වලදී classroom තිබුණත් classrooms තිබුණත් will be කියන එකේ වෙනසක් උනේ නෑ. We can see that there is no difference between classroom, classrooms. Classroom will be swept. Classrooms will be swept by them. Now let's look at the continuous form. Present continuous. නේද මේ මොහොතේ යමක් වෙමින් පවතිනවා. Someone is sweeping the classroom. අපිට පේනවා දැන් someone පන්ති අතුගාමින් ඉන්නවා. අපි කියන්නේ අතුගා ඉන්නවා කියලා. Someone is sweeping the classroom. The classroom is being swept by someone. අපි passive voice වලට හරවනකොට being being කියන කොටසක් අපි එකතු කරනවා. Someone is sweeping the classroom. The classroom is being swept by someone. Sweep, swept, swept, past participle form of the verb. They are sweeping the classroom. The classroom is being swept by them. They are sweeping the classrooms. The classrooms are being swept by them. Now you can understand. Then let's look at the next one. Past continuous tense. අතීත කාලේ මේ වෙලාවේ ඊයේ මේ වෙලාවට වෙමින් පැවතිච්ච දෙයක්. Past continuous tense. මම මේ වෙලාවේ ඊයේ
පාඩම් කරමින් හිටියා. සමන් මේ වෙලාවේ ඊයේ අතුගගා හිටියා පන්ති කාමරේ. Someone was sweeping the classroom. The classroom was being swept by someone. Instead of is, we have used was. is වෙනුවට අපි was past tense පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. They were sweeping the classroom. The classroom was being swept by them. They were sweeping the classrooms. The classrooms were being swept by them. Now let's look at the future continuous tense. හෙට එහෙම නැත්නම් පස්සේ වෙලාවක නේද වෙමින් පවතිවි කියන එක. Someone will be sweeping the classroom. Someone අතුරුගා ඉඳීවි කියනවා. Someone will be sweeping the classroom. Future continuous tense වල passive voice වලට අපි හරවන්නේ නැහැ. එතකොට passive voice form එකක් නැහැ future continuous tense වලදී. Someone will be sweeping the classroom active voice. They will be sweeping the classroom. They will be sweeping the classrooms. Now let's look at the perfect tense. Present perfect tense. Someone has swept the classroom. Someone අතුගාලා. දැන් අපි බලනකොට පන්තියට ගිහිල්ලා අතුගාලා තියෙන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. Someone has swept the classroom. අපි perfect tense එක present perfect එක passive voice වලට හරවනකොට the classroom has been මේකෙදී අපි been swept by someone. Has been swept. They have swept the classroom. The classroom has been swept by them. They have swept the classrooms. The classrooms have been swept by them. Classroom කියනකොට අපි has පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. The classrooms කියනකොට have. Someone has, he, she, it කියන තුනේදී අපි has පාවිච්චි කරනවා. They, you, I ඒ පදත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ have. Now let's look at the past perfect tense. ඉවර වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නෑ ඒක. Someone had swept the classroom. එයා අතුගාලා තිබුණානේ පන්තිය. අපි කියන්නේ නේද someone had swept the classroom. The classroom had been swept by someone. They had swept the classroom. The classroom had been swept by them. They had swept the classrooms. The classrooms had been swept by them. Singular වුණත් plural වුණත් නේද classroom, classrooms පාවිච්චි කරන්නේ අපි had past tense.
Now let's look at the future perfect tense. Someone will have swept the classroom. Someone will have swept the classroom. අපි මුලින්ම someone has swept the classroom. පන්ති අතු ගාලා. පන්ති අතු ගාලා තිබුණා. පන්ති අතු ගාලා තියේවි කියන්න වගේ අදහස. Someone will have swept the classroom. The classroom will have been swept by someone. They will have swept the classroom. The classroom will have been swept by them. They will have swept the classrooms. The classrooms will have been swept by them. උඩ will කියන පදෙත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ have කියන. has form එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. had කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Now let's look at the present perfect continuous tense. Active voice. Someone has been sweeping the classroom. Someone has been sweeping the classroom. අපි මේකට එකතු කරොත් since 8 o'clock නේද? උදේ 8 ඉඳලා එයා අතු ගන්නවා. තවමත් අතු ගන්නවා. Someone has been sweeping the classroom. මේකටත් passive voice form එකක් නැහැ. Someone has been sweeping the classroom. They have been sweeping the classroom. They have been sweeping the classrooms. They have been sweeping the classroom since 8 o'clock. They are ඉඳලා ඒගොල්ලෝ අතු ගන්නවා. තවමත් අතු ගන්නවා. අපිට තවමත් පේන්න තියෙනවා අතු ගන්නවා. Then look at the past perfect continuous. Someone had been sweeping the classroom. දැන් අතු ගන්නෑ. හැබැයි යම්කිසි කාලයක් තුල අතු ගාමින් ඉඳලා තියෙනවා. Someone had been sweeping the classroom since 8 o'clock. They had been sweeping the classroom. They had been sweeping the classrooms. ඒකෙත් passive form එකක් නැහැ. Future perfect continuous tense. අනාගත කාලේ. Someone will have been sweeping the classroom. Someone අතු ගාමින් ඉඳීවි කියන්න වගේ. Someone will have been sweeping the classroom. They will have been sweeping the classroom. They will have been sweeping the classrooms. Future perfect continuous tense වලත් passive voice form එකක් නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා continuous form වලදී අපි ing දානවා. Active voice වලදී ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරනවා. We add ing. Perfect tense එකේදී have been, has been, had been, will have been.
ක්‍රියාපදයට එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි tenses ටික we have revised the tenses. ඔයගලන්ට පුළුවන් පුංචි නෝට් බුක් එකක් තියාගෙන නේද? ඔයගලන්ට දැනෙන විදිහට මේවා tenses ටික වෙන වෙනම සටහන් කරලා වෙනස්කම් හිමිට ඉගෙන ගන්න. You can keep a record, small notebook, and note down those things and see the differences. Try to remember those differences. Whenever you need, you can go through this notebook and find out the way of forming. නේද? එම සටහන් පොතක් තියාගත්තොත් ඔයගලන්ට ඕන වෙලාවක බලන්න ඕන වුණාම බලලා දැනගන්න පුළුවන්, කියවලා බලලා දැනගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහටයි කරන්න වෙන්නේ, මේක මේ විදිහටයි හදන්නේ කියලා. Now let's do these activities. Activity 1. Let's change the following sentences into passive voice. The students are arranged in the classroom. The classroom is being arranged by the students. Now there are 10 sentences. You can change these sentences into passive voice. She is polishing the floor. Anuma is decorating the cake. Mother is setting the table. Father is pruning the bush. කප්පාදු කරනවා. Pruning the bush. Uncle is washing the car. A girl is sweeping the pavement. The men are unloading the goods. Goods කිවි බාණ්ඩ බඩු බානවා කියලා අපි කියන්නේ unloading the goods. Boys are chasing a cat. A boy is sticking a poster. A man is painting a building. මේක පින්තූර ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් grade 10 textbook, English textbooks. You can see the pictures of these sentences. Now try to change these sentences into passive voice. Activity 2. Let's change the sentences in activity 1 into past continuous tense. Present continuous tense වලින් දීලා තියෙන වාක්‍ය ටික අපි මොකද කරන්නේ? We are going to change them into past continuous tense. For example, the students were arranged in the classroom. Can you remember? First we have to think about the tense, then we have to find out the subject, verb and object. Then you have to think about the number of singular, plural, like that. The students were arranged in the classroom. The classroom was being arranged by the students. The classroom was being arranged by the students. මේ විදිහට try to change the sentences in activity 1 into past continuous tense. Activity 3. Let's change the sentences in activity 1 into future continuous tense.
අපි දැන් activity 1 වල දීපු වාක්‍ය ටිකම future continuous වලට හරවනවා. The students will be arranging the classroom. The students are arranging the classroom. Then past continuous. The students were arranging the classroom. Future tense. The students will be arranging the classroom. Like that, you can change the sentences into future continuous tense. Here you know there is no passive voice form. So it is easy for you. Dear students, in our next lesson, let's learn forming questions and discuss the answers of this lesson. Okay, goodbye children.